But there is one thing that I'm sure: God is faithful. Tuhan itu is faithful and is there for you and me. All right. So as we pray this morning, as we pray, uh, let us just that heart of, you know, being thankful to God for bringing us through in every journey that we take, in every step that we take with him, that he is really bringing us through it. Okay, he's there. He never left us. All right, so let us be, just have that gratitude, a grateful heart towards God as we pray this morning. Okay, so let's pray. Heavenly Father, in our walk with you, we know there are instances that we may have faltered. There are instances that we may have sometimes doubted even our walk, our call. But yet, amongst those things, among this myriad of emotion circumstances, you've shown yourself faithful to all of us. And Father, we are thankful for your faithfulness. Thank you for your love. We thank you for the grace, the mercy that we enjoy every morning as we wake up. That your mercy is new every morning. That your grace abounds in our life. That you're faithful to the end. Faithful always to God. Father, we thank you in the name of Jesus. That in times that we felt shaken, in the times that we felt like unsure, in the times that we get tired, the times that we wanted just to stop, that you never failed us. You were always there. The feel and the warmth of your hands holding our hands. That you are always there. Thank you for your Holy Spirit. Continue to strengthen us. That continues to guide us through. Father, we just lay down everything at your feet right now. Just want to lay down everything that is burning in us, everything that is concerning us. We lay it all down at your feet, Jesus. We give it to you, O Lord. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you for your loving kindness.
Father, sometimes we don't know what to do. Sometimes we feel like we're facing a wall. Sometimes we feel like there's no way, that we're stuck. But Father, we fully know. We fully know. We fully know that Jesus is always the way. Jesus is always the way. So when we are with the Lord, there is always a way. And Father, in everything that we're facing right now, in everything that we are going through right now, as long as we hold on to the hands of the Lord and put our trust and faith in Him, there will always be way, because He is the way. Thank you, Father. If there's a wall, that wall will be broken down so that your people can pass, your people can go through. If there is a raging river, that raging river will stop so that your people can go through. If there is an ocean, that ocean will have to part to reveal dry ground, and your people and your children can go through. Jesus, you are the way. No matter what we face, no matter where you will send us, there is always a way with you. Will I above this with you? Thank you, Jesus. Lord Heavenly Father, lift up everybody. Lift up CLCU, Covenant Life Church Indonesia, those of us that are here. We thank you for your goodness, thank grace. Thank you for your faithfulness, oh God. Lord, I pray in the name of Jesus. You said in your word, whatever it is that you ask through the name of Jesus, that Father, you will gladly grant it to them. So Father, in the name of Jesus, we lift up our petitions to you. These people that are here, we lift, Lord, in the name of Jesus, we thank you. Our petitions are answered. And thank you for the answered prayers, God. Thank you that it is done and so. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you so much. We just want to rest. We just want to rest in your presence. We just want to enjoy this moment with you. Just to be still and to know that we have a God who is for us. Just to be still in your presence. Oh, be still and know that He is God. Be still and know that He is God. A God that is for us, not against us.
Thank you, Father. We give all to you. We give everything to you, our concerns, our worries. We lay down everything at your feet, O God. I will put our trust in you. Put our trust in you, Jesus. Father, use us for your greater glory and honor. Use us for your greater glory and honor. We are yours, O Lord. We are yours, we are yours, we are yours. Thank you. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Be still, my soul, be still, my soul. God is good. God is faithful. He knows and he cares. Soul, be still. Be still, be still, be still, and know that he is God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. In the name of Jesus, we thank you. Father, we'll lift up our senior pastor to you, lift up Pastor James to you, God. Thank you. You will open more doors for him. Thank you, Father, for your anointing upon his life, oh God. Lord, thank you that you're continually using him. Continue to use him for your greater glory and honor, God. Lord, as CLC Indonesia, we call him blessed, oh God, in the name of Jesus. We call him blessed. Call him blessed, Father, in Jesus' mighty name. And Father, for CLC Indonesia, your people, thank you for them. I lift them up to you. And in the mighty name of Jesus, I call them blessed. You are all blessed in the name of Jesus. Lord, thank you for the anointing that you have for each and every one of them. Your anointing, oh God. Your anointing in each and every one of them, oh God. Lord, thank you that your name will be known, that your name will be proclaimed, that your name will be glorified, Jesus. Use us, oh God. Use us for your greater glory and honor. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. And everybody say amen, 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 amen. Good morning. Before we go into our praise and worship, I just, kayaknya Pastor Robert kayaknya sedih banget in the morning. No, I just wanted us to be still, I wasn't. Saya ingin kita semua tenang. Okay, I just want to. For us, sometimes the world is very chaotic. Kadang-kadang buat kita dunia sepertinya kacau. Kacau sini, yang gini, yang gitu, sini, sini, everything around us is just like a storm whirling around. Sama seperti badai yang sedang ada di sekitar kita. So I would, God, I did not want it to be like this morning. Sebenarnya saya tidak merencanakan untuk seperti ini pagi ini. But I think the Lord knows what's going on in our hearts, what we are facing. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, apa yang sedang kita hadapi. We are like the disciples, that is in the boat in the middle of the lake, and then there's a storm going on around them.
Kita sama seperti para murid yang sedang ada di kapal, kemudian ada badai menerjang. And then we know that Jesus is with us. Dan kita juga tahu bahwa Yesus beserta kita. But we are panicking around. It's like, oh no, we're going to die. This boat will sink. Ya, tapi walaupun kita tahu ada Yesus, kita tetap panik. Waduh, ada badai ini, kita akan tenggelam. And do you know what Jesus did? Dan saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Jesus just said, be still. Yesus cuman berkata, tenanglah, Be still. tenanglah. And I would say the same. Dan saya akan katakan yang sama, Be still. tenanglah. Because God is with us. Sebab Tuhan beserta kita. Amin. Amen. God is with us. He's always there for Tuhan you and beserta for me. kita. Ia selalu ada bagi saudara dan saya. Amen. So let us go into praise and worship with, the heart that is thankful. Mari kita masuk pujian dan penyembahan dengan hati yang bersyukur. Amen. Amin. And let us rejoice in our praise and worship. Okay. Mari kita bersukacita dalam pujian dan penyembahan. All right. Praise and worship. Let's go and praise God together. Mari puji Tuhan bersama. Pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama dengan para jemaat-Mu datang untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami memasuki ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat tata kudus-Mu Tuhan. Kiara lebasi, kiara lebasi. We come to you, Kami datang di hadapan Tuhan. Kami temukan jantung hati kami. Biarlah penyembahan kami bagaikan duka yang harum dari tangan hati Sang Raja. Kan kami cium kaki Raja kami. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki Rajaku. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki Rajaku. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki Rajaku. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku sebagai
supaya harum persembahanku, dan ku cium kaki Rajaku. Ku hadiri tempat tatap kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai tupai harum persembahanku, kan ku cium kaki Rajaku, kan ku cium kaki Rajaku, kan ku cium kaki Rajaku. We come to you, Lord. Kami datang untuk menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima puja dan sembah kami. Tiada Allah yang layak, tiada Tuhan selain yang dipuji dan dimuliakan. Saya berkata memuji Sang Raja segala raja. Ya Allah, ya Allah, Bapa saya, ya Allah, Bapa saya. Engkaulah penjagaan kami Tuhan. Sesungguhnya kami sangat tidak layak untuk berada di hadapan tatamu dan meninggikan Engkau, tapi Engkau melayakkan kami Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memilih kami menjadi anak-Mu dan menjadi pilihan-Mu. Kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang
hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami masuk, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Tuhan, sorak-sorai bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord, for your grace, and thank you for your mercy. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Thank you for always being there for us. Terima kasih selalu ada bagi kami. It always come into your presence, Kami akan datang ke hadirat-Mu because we are enveloped by your grace. karena kami dilingkupi oleh anugerah-Mu. Father, as we study your word this morning, Bapa, saat kami pelajari firman-Mu pagi hari ini, thank you for spirit of understanding, spirit of wisdom. terima kasih untuk roh pemahaman, roh hikmat, We could fully grasp your word for us. sehingga kami dapat menangkap firman-Mu bagi kami. Take your place in our service today. Ambillah tempat-Mu di ibadah kami hari ini. Thank you that this is a blessed day. Terima kasih bahwa ini adalah hari yang diberkati. Amin. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang kuasa. Amen, amen, amen. Good morning, everybody. Amin. Selamat pagi semua. This is indeed a wonderful Sunday morning. Ini adalah hari Minggu pagi yang indah. Yes, the word said, we should rejoice every day. Firman Tuhan katakan kita harus bersuka cita setiap hari. Why? Because each day is a day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Karena setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka mari kita bersuka cita di hari ini. This is a day that we can continue to experience the faithfulness of God. Hari ini kita dapat terus merasakan kesetiaan Tuhan. Amen. God is faithful. Tuhan itu setia. All right. But before we continue on, I would like everybody, to prepare for those of you for our communion. Don't forget. Sebelum kita lanjutkan, semua jangan lupa untuk menyiapkan elemen perjamuan. Okay. So whatever you can use, Apapun that's yang dapat okay. saudara pakai. Okay. Boleh-boleh saja. Because it's not about the element that we're using, but it's about what it represents. Okay. Karena bukan tentang elemen yang dipakai, tetapi tentang apa yang dilambangkannya. Amen. So each one of us, we are continuing in our walk with God. Masing-masing kita itu sedang melakukan perjalanan dengan Tuhan. Amen. We are all continuing in our walk with the Lord, right? Amin. Kita semua terus berjalan bersama Tuhan. If not, we will not be attending this church. Kalau tidak demikian, maka kita tidak mungkin hadir di ibadah pagi ini. And in our walk with God, there will always be challenges. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan itu selalu ada tantangan. Sure thing is God is with us. Tetapi yang pasti Tuhan itu beserta kita. Okay, but we really have to understand Tapi kita benar-benar harus paham that there is an enemy who would want to stop you with the journey that you have with the Lord. bahwa ada musuh yang ingin menghentikan saudara di dalam perjalanan dengan Tuhan. And that is for sure. Dan hal itu pasti terjadi. Okay, so there is this enemy that would always want to, ganggu kita, gini, gitu, and whatever it is, his main goal is to stop you in serving God. Selalu ada musuh yang mencoba menghentikan kita. Musuh itu tujuannya adalah untuk menghentikan kita dalam kita melayani Tuhan. He fully understands Musuh itu sungguh mengerti that God has given us the freedom, the free will. bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan dan kehendak bebas. So that is actually what the enemy is targeting. Jadi hal itulah yang disasar oleh si musuh.
because we can decide for ourselves, Karena kita bisa membuat keputusan bagi diri kita sendiri, he would convince us musuh akan mencoba meyakinkan kita whether to agree with him or to quit what God has in store for us. supaya kita itu setuju dengan musuh dan kita tidak menerima apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Now, here's the thing. Even though we are already in Christ, Walaupun kita sudah di dalam Kristus, it will not stop the enemy from targeting you. itu tidak membuat musuh berhenti untuk menyasar kita, untuk menargetkan kita. The closer we get to God, Semakin kita mendekat kepada Tuhan, the more he would want to pull you out from that relationship. semakin musuh itu lebih berusaha mencoba untuk menarik kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Because our enemy is a jealous enemy. Karena musuh kita itu adalah musuh yang iri. He understands how it is to be close to God. Dia mengerti bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan. Because he was very close to God in the beginning. Karena pada mulanya dahulu si musuh itu sangat dekat kepada Tuhan. But he lost that relationship. Tetapi musuh kehilangan hubungan itu. And he doesn't want us to enjoy that relationship too. Dan ia tidak ingin bahwa kita menikmati hubungan yang seperti itu. When he saw that relationship in Adam and Eve, waktu kita lihat hubungan antara Adam dan Hawa, he tore that relationship. Sewaktu musuh melihat hubungan antara Adam dan Hawa, ia mencoba memisahkan hubungan itu. Because he doesn't want us to enjoy a relationship with God. Karena ia tidak ingin kita menikmati hubungan dengan Tuhan. And in every relationship, real and relationship founded in the love of God. Dan di dalam setiap hubungan, saudara tahu bahwa hubungan itu diciptakan oleh Tuhan. Okay, for all the relationship that is, founded in the love of God. Setiap hubungan yang dibangun atas dasar kasih dari Tuhan, the enemy is jealous of that. Musuh iri akan hubungan itu. Because it is a picture of, the love of God. Sebab itu adalah gambaran dari kasih Tuhan. So he would do his best. Jadi dia akan lakukan apapun yang dia bisa. To break that relationship. Untuk menghancurkan hubungan itu. And God has openly showed his love for you and me. Dan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya bagi saudara dan saya. The enemy is jealous. Dan musuh itu iri. That God loves us. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. He cannot tempt God. Ia tidak dapat. He cannot tempt God. Ia tidak dapat memiliki Tuhan. Okay? So that would leave him the choice to only tempt us. Sorry. Musuh itu tidak dapat mencobai Tuhan, maka musuh itu hanya bisa mencobai kita. He tried before, but he did not succeed. Ia telah mencoba sebelumnya, tetapi musuh itu tidak berhasil. So in our relationship with God, he will go and tempt us. Jadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, musuh akan terus mencobai kita. And sometimes, we sometimes listen a little bit. Kadang-kadang kita mendengarkan sedikit. And sometimes we would even ask, Lord, do you really love me? Dan kadang-kadang kita bahkan bertanya, Tuhan, apa benar Tuhan itu mengasihi saya? Why am I here? Like, you ask, why am I here? Mengapa kita ada di sini?
Why am I just still here and all of them, they are already there? Mengapa saya tetap ada di sini sedangkan orang-orang lain sudah maju sampai ke sana? I've been very faithful to you. Padahal saya itu sangat setia kepada Tuhan. Why am I still kind of like stuck in this place? Mengapa saya ini masih aja mentok di tempat ini? And sometimes that's the way how we feel. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Because there is an enemy that would always stop you to quit that relationship we had with the Lord. Karena ada musuh yang mencoba supaya kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. God is faithful. Tuhan itu setia. And we oftentimes forget about that. Dan kadang-kadang kita lupa akan hal itu. So that's the reason why Itulah alasannya why we partake of the communion every day if we can. kita itu mengadakan perjamuan kalau bisa setiap hari. To be reminded of the love of God for you and me. Supaya kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Amen. Because Amin. communion Karena perjamuan is actually remembering what Jesus has done for you and me. ini adalah untuk mengingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya. Amen. So I hope everybody has their elements. Jadi saya harap semua sudah siap. Let us start, yeah? Mari kita mulai. So the night that Jesus was betrayed, he took bread. Pada malam Yesus dikhianati, ia mengambil roti. He took the bread, he blessed the bread, he broke it and gave it to his disciples, and he said, Ia mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, membagi kepada para murid dan berkata, "Take this, all of you, and eat from this. ambillah dan makanlah. Because this is my body that has been given up for you." Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagimu. Because Jesus loves all of us. Sebab Yesus mengasihi kita semua. He gave up his body to be broken so that we will not have to go through that. Ia menyerahkan tubuhnya untuk dihancurkan supaya kita tidak perlu mengalami kehancuran itu. He gave himself as a sacrifice Ia memberikan dirinya sendiri sebagai korban so that we can be redeemed. sehingga kita bisa ditebus. So thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for giving up yourself as a sacrifice. karena telah menyerahkan dirimu sendiri sebagai korban. That through you, Melaluimu we will attain freedom. kami akan memperoleh kemerdekaan. That by your stripes and by your wounds, we are healed. Melalui bilur-bilurmu kami sembuh. Amin. That by your stripes and by your wounds, we attain freedom from sickness. Melalui bilur-bilurmu kami memperoleh kebebasan dari sakit penyakit. So from the top of your head to the soles of your feet, I say, be healed in the name of Jesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki aku perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Every organ, every cell, I command them to work in the name of Jesus. Setiap organ, setiap sel aku perintahkan untuk bekerja di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Then I am healed Aku sembuh and I am whole dan aku utuh in the mighty name of Jesus. Let's partake of dalam this. nama Yesus. Mari ambil bagian. In the same manner, after supper, he took the cup. Dengan sikap yang sama setelah makan ia mengambil cawan. He blessed the cup and gave it to his disciples, and he said, Ia memberkati cawan itu, membagikan kepada para murid dan berkata, take this, all of you, and drink from this. minumlah dari cawan ini. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. Ini adalah cawan darahku, darah perjanjian baru dan kekal.
Jesus gave his life. Yesus menyerahkan nyawanya. He gave his life Ia menyerahkan nyawanya, serahkan hidupnya, so that we could have ours. supaya kita dapat memperoleh hidup. Amin. That by his blood, Melalui darahnya, we have been made righteous. kita dibenarkan. By his blood, Melalui darahnya, we become sons and daughters of God. kita menjadi anak-anak Tuhan. By being sons and daughters, we become an inheritor to the promise of God. Dengan menjadi anak-anaknya, maka kita mewarisi janji-janji Tuhan. We are the partakers of the promise. Engkau adalah bagian dari janji-janji Tuhan. This is an everlasting covenant with the Lord. Ini adalah perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Let's drink. Mari kita minum. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Father, as we study your word today, thank you, Lord, for your anointing. Saat kami mempelajari firman-Mu pada pagi ini, terima kasih untuk urapan-Mu. Thank you, Lord, that it's your word that will be preached. Terima kasih bahwa hanya firman-Mu yang diberitakan. Not our ideas, not our thoughts, Bukan pikiran kami, bukan gagasan kami, but your word, O Lord. tetapi firman-Mu, Tuhan. This I pray in the mighty name of Jesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Amin. All right. How is everybody doing? Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Is everybody doing good? Apakah semua baik-baik saja? Yes, amin. Amen. Okay, God is faithful. Tuhan itu setia. Our walk with God as a Christian Perjalanan kita bersama Tuhan sebagai seorang Kristen, although it is a personal walk, walaupun adalah merupakan perjalanan pribadi, we are actually tied to one another. tapi sebenarnya kita terhubung satu sama lain. Okay, and what happens to one Apa yang terjadi kepada satu orang has an effect to others akan memberi dampak pada yang lainnya in the body. sebagai satu tubuh. So we need to function, or let me just say, we really have to be aware of one another. Maka kita perlu saling sadar akan satu sama lain. Okay, so God put us purposely in different churches. Tuhan menempatkan kita di berbagai gereja. And all these churches that are put in every place, in every city, in every town, ideally we should work together. Dan gereja-gereja ini walaupun tepat-tepatnya ada di berbagai tempat, di berbagai kota, tetapi idealnya harus bekerja bersama-sama. Just like each one of us, Sama seperti masing-masing we dari are kita, different families, kita dari keluarga yang berbeda, but we are serving the same God. tetapi kita melayani Tuhan yang sama. Amen. So we are different parts of a body. Jadi kita adalah bagian dari tubuh yang berbeda. And we will be talking about that in the book of John. We are already in chapter 9. Dan kita akan membahas hal itu dari kitab Yohanes. Kita sudah di pasal 9. Okay, in chapter 8, it was the time during the Feast of the Tabernacles. Di pasal 8 itu adalah perayaan Pondok Daun. Okay, so Jesus performed, I think this is the 9th miracle that he performed in Jerusalem. Dan Oh no, Yesus not the mengadakan 9th, the 6th sign
yang sign yang Dan keenam. Tuhan melakukan tanda mukjizat yang keenam di Yerusalem. Okay, this he did it again during the Sabbath. Dan Yesus melakukannya lagi pada hari Sabat. Okay, so Jesus already know Yesus sudah tahu that the religious leaders are already, against him. para pemimpin agama itu sudah menentang Yesus. Okay, so because they were very caught in their laws and they were already planning things, to catch him or to do this, because for them he is breaking the law. Karena para pemimpin-pemimpin agama itu sangat menjaga hukum dan mereka sudah mencoba untuk menjebak Yesus. Karena bagi mereka itu, Yesus itu melanggar hukum. Okay, so they are very much focused on the law. Jadi para pemuka agama itu sangat berfokus kepada hukum. And they already forget who really God is. Dan mereka sudah lupa siapa sebenarnya Tuhan itu. So let me just continue on. So this happened, after that, Jesus was in the temple. Jadi ini terjadi setelah Yesus ada di Bait Allah. Okay, and then he goes around and also he continued to stay in Jerusalem. Dan Yesus terus tinggal di Yerusalem. Okay, so this event happened after the Feast of the Tabernacle. Jadi kejadian ini terjadi setelah Hari Raya Pondok Daun. And I will be reading from the New Living Translation. Pastor akan membaca dari versi New Living. Okay, so just read along with me. But you okay, yeah? So verse 1 in John 9 verse 1 says, as Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Okay, so Jesus stayed in Jerusalem and then he continued on to sit down and teach. And this time he was walking with his disciples and he passed by this blind man. Yesus tetap di Yerusalem, ia tetap mengajar. Nah, di saat ini Yesus sedang berjalan dan lewat seorang yang buta. Okay, so the disciples probably had known this man because they here in the book they said he has been blind from birth. Para murid kemungkinan sudah mengenal orang ini sebab diceritakan di kisah ini bahwa orang ini sudah buta sejak lahir. Okay, so they knew this man has been blind from birth. Jadi mereka tahu bahwa pria ini sudah buta sejak lahir. Okay, so he has a congenital defect. When he was born blind. Jadi sewaktu lahir orang itu terlahir buta, sudah buta. Now, during this time, they have this belief, the Jewish people believe. Di zaman ini orang-orang Yahudi itu punya kepercayaan That especially if you are blind, bahwa jika ada seorang yang buta, you must have done something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah yang sudah dilakukan. Or maybe you will do something in the future that, do you become blind so that you will not do it. Atau mungkin di masa depan seseorang itu akan melakukan sesuatu yang buruk, maka ia dibuat buta supaya dia tidak dapat melakukan hal yang buruk itu. And the Jewish people also is divided into two. They have the Sadducees and the Pharisees. Dan orang Yahudi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada orang Saduki dan orang Farisi. One group believe in life after death. Salah satu kelompok itu percaya di kehidupan setelah kematian. The others don't. Yang kelompok yang lainnya tidak percaya akan hal itu. So they are teaching that to the people.
Dan mereka mengajarkan hal itu kepada orang banyak. So when they passed by this man, Jesus with his disciples, Jadi sewaktu Yesus dan murid-muridnya melewati orang ini, his disciples asked him this question. murid-muridnya menanyakan pertanyaan ini kepada If you look at, Yesus. if you look at verses, it says, Rabbi, his disciples ask him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? Murid-muridnya bertanya kepadanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Okay, now you could already see their beliefs. Dari ayat ini saudara bisa melihat keyakinan mereka. Because they asked this question. Sebab mereka menanyakan pertanyaan ini. Okay, they were asking why was he born blind? Mereka menanyakan kenapa ia dilahirkan buta. He asking, is it because of his own sin? Mereka bertanya, apakah ini karena orang itu sendiri yang berdosa? Okay, they know that he was born blind. Mereka sudah tahu bahwa dia dilahirkan buta. Okay, and then they're asking, is it his own sin? Hey, this one was born blind. Dan mereka tanya, apa ini karena dosanya sendiri? Padahal dia sudah buta sejak lahir. So meaning he had committed his sin before he was born. Jadi kalau begitu kan artinya dia sudah berdosa sebelum dia lahir. Okay, so now I'm just pointing out that is what they believe. You know, they believe that you are reincarnated again. Jadi saya hanya menunjukkan apa kepercayaan mereka. Jadi mereka percaya bahwa dia itu orang yang buta itu reinkarnasi. Okay, so that he had sinned before he was born, so that's the reason why he's blind. Jadi di kehidupan sebelumnya itu dia berdosa, makanya waktu dia lahir itu dia buta. Okay, and the others were also thinking, is it the sin of the father or the parents, the father or the mother? Nah, dan kemudian di pihak lainnya mereka menanyakan apakah ini dosa orang tuanya. And sometimes people get that theological with us. Dan kadang-kadang orang itu menjadi begitu teologis. Okay, for each one, and even sometimes us ourselves become so theological on things. Bahkan kadang-kadang kita sendiri itu menjadi teologis dalam memandang berbagai hal. That we forget who God is. Sampai-sampai kita lupa siapa Tuhan itu. We become so focused on the law. Kita terlalu berfokus kepada hukum. That we totally forget who God is, the nature of God. Sampai kita benar-benar lupa siapa Tuhan itu, sifat alaminya Tuhan. Okay, I'm not saying that theology is wrong. That please do not misunderstand me. Jangan salah paham, saya tidak bilang bahwa teologi itu salah. It is very important indeed. Sesungguhnya teologi itu sangat penting. But my point is, tetapi poin saya adalah, let us not allow our head knowledge to forget the nature of who God is. Janganlah dengan pengetahuan kita itu melupakan sifat alami Tuhan. Now Jesus is about to show to them what the heart of God is. Yesus akan menunjukkan kepada mereka seperti apa hatinya Tuhan itu. That God cares for you and me. Bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada saudara dan saya. That he focuses more on people. Bahwa Tuhan itu berfokus kepada manusia. This is Jesus' reply. Ini adalah jawaban Yesus. Verse 3, it was not because of his sins or his parents' sins. Ayat 3, jawab Yesus, bukan karena dosanya dan juga bukan dosa orang tuanya. This happened so the power of God could be seen in him.
Ini terjadi supaya pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam Dia. Okay? It is not because of his sins or his parents' sins. Jadi bukan karena dosanya dia atau dosa orang tuanya. This happened so the power of God could be seen in him. Di dalam bahasa Inggris dikatakan ini terjadi supaya kuasa Tuhan dapat terlihat di dalam dia. As I've said when we started, there is always an enemy Seperti saya katakan di awal tadi bahwa akan selalu ada musuh. that would want to separate us from God. Musuh yang mau memisahkan kita dengan Tuhan. There's always an enemy that would want to separate us from one another. Selalu ada musuh yang mau memisahkan kita satu sama lain. Want to ruin or break that relationship we had with God. Yang mau menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Now, Jesus purposely passed by this blind man. Yesus dengan sengaja jalan melewati orang buta ini. Yeah, this man has been born blind. Orang ini sudah buta sejak lahir. And one of the signs that the Messiah will perform, according to the writings of in the scripture, Dan salah satu hal yang akan ditunjukkan oleh Mesias menurut Alkitab is to give sight to the blind. adalah memberi penglihatan kepada yang buta. Okay, this man has been born blind. Jadi orang ini sudah buta sejak lahir. Jesus passed by him purposely, Dengan sengaja Yesus melewati orang itu triggered the question from his disciples. sehingga memicu pertanyaan dari para muridnya. They were focused on what caused this man to be blind. Mereka berfokus kepada apa yang menyebabkan orang ini buta. Curiga. Kan? Curiga. Like, you, apa masalahmu? Kenapa you gini? That's the heart of a human being. Nah, hati dari manusia seperti itu, curiga. But Jesus passed by that person. Tetapi Yesus melewati orang itu. Not to find out Bukan untuk mencari-cari why he is in that condition. mengapa ia ada di kondisi buta tersebut. But to free that man, to help that man. Tetapi untuk membebaskan orang itu, untuk menolong orang itu. We could see ourselves in the disciples. Kita dapat melihat diri kita sendiri di para murid ini. Si ini loh, rugi itu ininya, bisnisnya hancur-hancur. Kenapa ya? Kenapa dia rugi? Kenapa yang gini? Kenapa yang gitu? Instead of helping, we ask the questions. Jadi manusia itu cenderung seperti itu. Bukannya kita menolong, bahkan malahan kita malah mencari tahu, bertanya-tanya. Oh, anaknya gini ya, kenapa ya? Mungkin dia gini, mungkin dia gitu, mungkin dia maybe he did not raise his children well. Anaknya gini. Itu pasti itu nggak benar itu dibesarinnya, makanya anaknya jadinya seperti itu. I'm sorry for over dramatizing, that thing. Ini maaf kalau saya agak kelihatannya melebih-lebihkan, didramatisasi. I just want to point out something. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu. In this example, Jesus showed them. Di contoh ini Yesus menunjukkan kepada mereka. It is more important to help the person than find out what happened. Lebih penting untuk menolong seseorang daripada mencari tahu apa yang terjadi sehingga orang itu begitu. It's not the fault of his parents, it's not his sin.
bukan salah orang tuanya, bukan dosanya sendiri. But every people that God will give to you is an opportunity for you to make the name of the Lord known. Tetapi siapa saja yang Tuhan pertemukan dengan saudara, itu kesempatan untuk menunjukkan, untuk memperkenalkan Tuhan dan menunjukkan kuasa Tuhan. This year is a year of discipleship for us. Tahun ini bagi kita adalah tahun pemuritan. Discipleship is plowing. Pemuritan itu artinya membajak, menggemburkan tanah. Discipleship is work. Pemuritan itu artinya ada pekerjaan. Discipleship is going outside of your comfort zone. Pemuritan itu berarti kita harus keluar dari area nyaman kita. Pastor, can I just go to church every Sunday? I listen to God, I pray, I sing praise and worship, and that's it. Pastor, bisa nggak saya cukup ke gereja aja setiap minggu berdoa, pujian dan penyembahan itu aja, boleh nggak? This is a discipleship year for us. Ini adalah tahun pemuritan bagi kita. And it will involve us going out of our comfort zone. Dan itu akan mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. But it's not that hard. Tapi kan tidak sesulit itu. And Jesus has shown us an example here. Yesus menunjukkan kita suatu contoh di sini. That when we go out there and help people, bahwa kita waktu kita keluar dan menolong orang lain, and every time we reach out to people, setiap saat kita menjangkau orang lain, we are actually showing them the love of God. Maka sesungguhnya kita menunjukkan kepada mereka kasih-Nya Tuhan. That we are actually preaching God. Bahwa sesungguhnya kita sedang memberitakan Tuhan. The God that lived in us. Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Verse 4. Ayat keempat. We must quickly carry out the task assigned to us by the one who sent us. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus. The night is coming and no one can work. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. So could you please read that in the translation? I know this is New Living Translation, but in other translation it is much more about day and night. Can you please read it in the Bahasa translation? Ya, oke. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Okay, so what Jesus was saying here, yang dikatakan Yesus di sini, this is a figure of speech. Sorry? This is a figure of speech. Oh, ini adalah model dalam berbicara. Okay, that we have to do the work that God has set before us while we are still here on this earth. Bahwa kita harus mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih ada di dalam bumi ini. Because when we sleep and then let me just say it, when we die, we cannot do anything anymore. Karena kalau kita sudah mati, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. While we are still yet alive. Sewaktu kita masih hidup. Let us do the things that God has asked us to do. Mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Let us obey His word. Mari kita taati firman-Nya. You know the call of God in your life. Saudara tahu panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. You very well know the call of God that God has placed in your life.
saudara sungguh-sungguh tahu panggilan Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di dalam hidup saudara. That's why I like reading in the New Living Translation, because we must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. Di dalam versi yang Pastor Robert pakai, di situ dikatakan kita harus dengan cepat mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Because the night is coming. Karena malam akan datang. We would soon sleep and be with the Lord. Sebentar lagi kita akan dalam tanda kutip tidur dan akan bersama Tuhan. Okay, not soon yang besok atau maksud saya, we will all go. In this time we had on earth is very short. Maksud saya adalah waktu kita di bumi ini pendek, kita akan segera pergi. All of us, whether we like it or not. Semua kita, baik kita suka atau tidak suka, we will all go back to God. Kita semuanya akan kembali kepada Tuhan. So while we are still here, jadi sewaktu kita masih ada di sini, let us focus on bringing the gospel. Let us focus on reaching out to people. Mari kita berfokus dalam memberitakan Injil, kita berfokus menjangkau orang lain. And let us do the task that God has given to us. Dan mari kita lakukan tugas yang Tuhan sudah serahkan bagi kita. And verse 5 it says this. Di ayat 5 dikatakan, but while I am here in the world, I am the light of the world. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amen. Amen. But while we are here in the world, let me paraphrase it. Mari saya rephrase, saya ganti kalimatnya lagi. Selama kita ada di sini. Because God is with us. Karena Tuhan itu beserta kita. But while we are yet in this world, selama kita masih ada di dalam dunia ini, we are carrying the light with us. Kita membawa terang bersama kita. That's why Jesus said, you are the light and the salt of this world. Karena itu Yesus katakan, engkaulah garam dan terang dan garam dunia. We carry the light. Kita membawa terang. So let us share that light to the people that God has put us, that has placed in our path. Mari kita bagikan terang itu kepada orang lain yang sudah Tuhan tempatkan di jalan kita. Let us not wait for the night to come. Janganlah kita menunggu sampai malam datang. Because when the night comes, we cannot do anything anymore. Karena kalau malam datang, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. While it is still day, sewaktu masih siang, let us plow the field. Mari kita membajak tanah. While it is day, sewaktu masih siang, let us plant the seed. Mari kita menanam benih. While it is day, sewaktu masih siang, let us reach out to those who are lost. Mari kita menjangkau mereka yang terhilang. While it is day, selagi masih siang, let us become a blessing to others. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Because we carry the light. Kita membawa terang. Pastor, I'm not a graduate of Bible school. Pastor, saya bukan lulusan sekolah Alkitab. So I cannot preach. Saya tidak bisa khotbah. I don't know how to share the gospel. Saya tidak tahu cara memberitakan Injil. Share your love. Bagikanlah kasih-Mu. Help people. Bantulah orang lain. Be a blessing. Jadilah berkat. Because the love of God that is in you will speak to them. Sebab kasih Tuhan yang ada di dalam dirimu itulah yang akan berbicara kepada mereka. That's how we speak. Begitulah cara kita berbicara. That's how we reach out. Begitulah cara kita menjangkau.
Let's not start finding this, finding that, kanapa this, kanapa that. No, let us just become a blessing. Let us share Christ. Let us share the light that we carry in us. Janganlah kita mulai mencari-cari kenapa ini, kenapa begitu. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita membawa terang, kita menjadi terang bagi orang lain. Again, our walk with the Lord, although it is, we have our personal walk. Masing-masing kita mempunyai perjalanan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kita semua, we are connected in one body. Tetapi masing-masing kita semua terhubung di dalam satu tubuh. We are connected as one. Kita terhubung sebagai satu tubuh. As we share the light of God, Saat kita membagi terang Tuhan, we are also sharing the lives of those that are connected to us. kita juga membagi hidup orang-orang lain yang terhubung dengan kita. Amen. Verse 6. Ayat 6. Now, this is one of the instances. There are a few instances that the way how Jesus healed this man is a bit different. Ini adalah salah satu dari beberapa contoh cara Tuhan menyembuhkan orang ini sedikit berbeda. If this happens during this time, Kalau hal ini terjadi di masa kini, we become panic already. kita bisa-bisa panik kalau cara ini ada di zaman sekarang. Because of COVID. Karena kan sekarang lagi zamannya COVID. Okay. So in verse 6, you can see this is one of the very rare and unique way that God, the way that Jesus healed this person. Nah, di kisah ini, cara Tuhan menyembuhkan orang ini adalah cara yang jarang, cara yang unik. Okay, Yoka, if you could read it in Bahasa. Ya, Verse 6. Yohanes 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. All right, let us take this, let's pause a while. Mari kita berhenti sejenak. Jesus used his spit Yesus menggunakan ludahnya and mix it with soil, make a mud. Kemudian mencampur ludahnya itu dengan tanah. And then he put that mud on. They put that mud on the eye of the blind person. Tanah yang dicampur ludah jadi seperti lumpur, lalu mengoleskan lumpur itu pada mata orang buta tadi. All right, so let us pause a while. Coba kita berhenti sebentar. So, because in our modern mind, di pikiran kita yang modern ini, okay, it's like that is so yucky. Itu kan jijik. Like, well, why did he do that? Kenapa Yesus begitu? Okay, but let's put this into context during their time. Tapi mari kita pikirkan dari konteks di masa itu. Okay, so during their time, in the time of Jesus, di zaman Yesus waktu itu, they have this practice. It's kind of like an acceptable practice if you use saliva in healing. Ini adalah praktek yang dapat diterima bila menggunakan cara ini di dalam penyembuhan. During their time, right? This is an acceptable practice for them. Jadi di masa itu ini adalah praktek yang dapat diterima. Especially if it comes from a very notable person. Terutama kalau itu datang dari orang yang terpandang. Okay, so during their time. Jadi di masa itu. Okay,
So for the disciples, this is not really out of very extraordinary. Jadi untuk para murid hal ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Okay, but this is common occurrence that some of those that they will use the saliva to do something. Jadi ini adalah hal yang biasa di masa itu, orang menggunakan ludah untuk melakukan sesuatu. Okay, so even when I was growing up, I've seen this when some of the even if we go to like ada yang we call them healers, they would do like this, they would put and then they would put on your forehead like and in the kampong, right? Ya, bahkan pada zaman saya dulu ada orang-orang yang mungkin disebut penyembuh ya, dia pakai ludahnya, terus ludahnya dioles-oles di dahi orang yang sakit dan sebagainya. Nah, itu zaman saya masih ada di kampung orang seperti itu. So this is the same thing during their time. Jadi tidak jauh berbeda, hal yang sama dengan zaman Yesus itu. But this is the unique thing that Jesus does, because he mixed it with mud, he mixed it with soil. Tapi hal yang unik yang Yesus lakukan adalah Yesus mencampurnya dengan tanah. And then he put it on the eyes of the blind man. Kemudian dioleskan pada mata orang buta. Could you please, could you please read verse 7? Ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Okay, let's continue. Ya, mari kita lanjutkan. Jesus made mud out of his saliva, mixed it to the ground, and then put it in the eyes of the blind man. Yesus membuat lumpur dari ludahnya yang dicampur diaduk dengan tanah lalu dioleskan pada mata orang buta. If I was the blind man, kalau saya yang jadi orang buta itu, this guy did not ask me if I wanted to be healed or not. Orang ini nggak bertanya apakah si orang buta itu mau disembuhkan atau tidak. I just heard them stop in front of me. Jadi kalau saya orang buta itu, saya cuma dengar ada seorang berhenti di depan saya. They ask a question, is it my sin or my father's sin that I am blind? Dan kemudian ada yang bertanya, apakah ini dosa saya atau orang tua saya sampai saya jadi buta? And then after just a little while, I feel this hand of a person just putting mud on my eyes. Dan kemudian beberapa saat kemudian saya merasakan ada tangan orang ini meletakkan sesuatu, menaruh sesuatu di mata saya. If I was the blind man, jika saya yang jadi orang buta itu, I would be very mad. Mungkin saya marah. Because you put mud on my eyes. Karena orang itu meletakkan lumpur di mata saya. Sometimes we think like this. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. I'm just doing my own thing. Why, Lord? Saya ini cuman melakukan urusan saya sendiri. Kenapa ini? Kenapa Tuhan? Why is it that everything is not working? Mengapa semuanya tidak berhasil? I'm serving you with everything. Saya sudah melayanimu dengan segalanya. And this guy who is not a Christian is the one that get promoted. Dan kemudian orang ini yang bukan orang Kristen malah dia yang dipromosi. I am the one who is serving you. Padahal saya ini loh yang melayanimu. Kenapa Lord, it's not me that get those? Kenapa bukan saya yang mendapatkannya? I remember a story. Saya ingat suatu cerita. There was this is just a story, yeah. A story of a pastor. Ini hanya sebuah cerita ya tentang seorang pastor. Okay, I will just use the word pastor. Saya cuma pakai kata-kata gembala. Ini story ya. Cuman cerita, ingat. Okay. So there was this pastor who lived in a place.
ada seorang gembala yang hidup di suatu tempat, let's just say in Indonesia. ya anggap aja di Indonesia. Then suddenly it flooded. Kemudian tiba-tiba banjir. Okay, so it flooded until the waist. Jadi banjirnya itu sampai pinggang. Of course, if it's flooding, everybody will, kabur. Yeah, let's go. Let's, what, how do you call that? We will, what's the term for that? If we will go to other, Mengungsi. evacuate. Mengungsi. Evakuasi. Ya. Yeah, we Nah, evacuate, kalau right? ya evakuasi kan kalau ada banjir maka orang-orang akan pergi evakuasi. And then the members of the church, Pastor, let's go, let's evacuate because it's flooding. Kemudian mungkin jemaatnya, ayo pastor kita evakuasi banjir. Oh, no. You just go ahead. I have faith. God will save me. Kemudian pastornya bilang, udah kamu aja pergi. Saya punya iman, Tuhan akan menolongku. You just go save yourself, but I believe God will save me. Kamu pergi aja selamatkan diri, tetapi saya yakin Tuhan akan menolongku, menyelamatkanku. And then from the waist, the water went up to the here, to the breast. Kemudian airnya naik dari pinggang ke dada. Okay, to the chest, yeah, the chest area. Ya, jadi airnya sudah sampai dada. So here comes the police. Kemudian datang polisi. Hey, come on, it's we need to evacuate because the flood is getting higher. Ayo, polisinya bilang, ayo cepet pindah evakuasi. Airnya naik makin tinggi. Gak mau. I know my God will save me. Gak mau, saya tahu Tuhan akan menyelamatkanku. And then the police went away. Kemudian polisinya pergi. And then the water went up. It's now up to the mouth. Nah, kemudian airnya naik lagi sampai mulut. And then the Navy came. TNI datang. Wah, kemudian datang tentara. Ayo, tentara datang, ajak evakuasi. Because the flood is getting, higher. Ini banjirnya makin naik lagi. No. Thank you. My God will save me. Nah, pastornya kekeh. Enggak. Tuhan akan menyelamatkanku. TNI pergi. Nah, kemudian pergi itu tentaranya. Hasilnya, pastornya mati. Aduh, sad story. Yes. And then he went to heaven. Because he's a pastor, he went to heaven. Okay. Ya, pastornya ternyata mati tenggelam banjir karena pastor ya masuk surga pastornya. And then when he met Jesus, he complained. Waktu ketemu Yesus nih si pastornya komplain. Tuhan, kenapa I mati? I believe that you help me. You will help me. I believe you. Why did I die? Why did you not come? Why did you not help me? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saya percaya Tuhan akan menolong. Kenapa Tuhan tidak datang menolong saya? Kenapa saya mati? And then mungkin Tuhan gini, aduh, you. Kamu ini, gitu kali Tuhan ya. I already sent your member in that church. Kita evakuasi udah banjir. You gak percaya. Ya, saya udah kirim. Saya udah kirim jemaat gereja. Kamu nggak mau. I send the police. Or maybe you would want the police. I send the police. You still gak mau. Nah, kemudian saya kirim. Mungkin kalau polisi kamu mau dengar. Kamu masih nggak mau. I sent the Navy to you to help you. Tapi you do not want them to help you. Bahkan saya sampai ngirim tentara untuk nolong. Kamu tetap nggak mau. So what can I do? I already did everything just to help you, but you do not want. You welcome. Oh, jadi saya bisa apa lagi? Saya udah lakukan, udah kirim berbagai macam orang untuk menolong, kamu nggak mau. Jadi ya selamat datang. Okay, so this my point is. Jadi poin saya adalah sometimes we get so theological on things.
Kadang-kadang kita menjadi terlalu teologis dalam sesuatu hal. so spiritual on things, Kita sampai terlalu rohani dalam beberapa hal. that we really totally forget who God is. Sampai kita lupa siapa sesungguhnya Tuhan itu. But you could see this man, Saudara bisa lihat orang ini. this strange person rub mud on his eyes. Ada orang asing yang mengoleskan lumpur di matanya. But yet he did not complain. Tetapi orang ini tidak mengeluh. And that very same person that rubbed the mud out of his eyes is saying, okay, now go to the pool and wash yourself. Dan kemudian orang yang menaruh lumpur itu bilang lagi kepadanya, pergi, basuhlah sekarang dirimu dalam kolam Siloam. Wait a minute. Ya, tunggu dulu. I am here minding my own business. Saya lagi di sini melakukan urusan saya. And then suddenly you came, you rubbed mud on my eyes. Kemudian tiba-tiba kamu datang, naruh lumpur di mata saya. And after you rub that mud on my eyes, now you are telling me that I go clean it myself. Dan kemudian setelah kamu taruh lumpur di mata saya, sekarang kamu suruh saya bersihkan. Excuse me, don't you know that I am blind? Tolong, emang nggak tahu kalau saya buta? Tuhan, can't you see that I am suffering? Tuhan kan lihat kalau saya tuh menderita. Tuhan, can't you see that this is my only money? Tuhan kan lihat bahwa ini uang saya ini ya cuman tinggal segini. But yet you ask me to give this. Tetapi Tuhan suruh saya kasih uang ini. Are you sure? Apakah yakin? How many of you have experienced to be in that place? Apa saudara ada yang pernah mengalami situasi seperti itu? Pastor Irene raised her hand. Pastor Irene angkat tangan. I will raise my hand too. Saya juga angkat tangan. How many times Seberapa sering that I have the last money on my pocket saya punya uang terakhir di kantong saya and God had asked me to put it and give it. dan Tuhan menyuruh saya untuk memberikannya. I have no more money to ride the bukan Gojek, the angkot home. Ya, saya nggak punya uang lagi untuk naik angkot pulang. I was thinking, ya udah, I will have to walk home. Berapa kilo I have to walk? Saya udah mikir ya udah jalan kaki aja deh berapa kilo. Lord, are you sure that you want me to give this? Tuhan, apa Tuhan yakin Tuhan suruh saya kasih ini? Suka negosiasi sama Tuhan. But this man never said anything and yet he obeyed. Tapi si orang buta ini nggak pernah ngomong apa-apa, dia taat. So what happened? Jadi apa yang terjadi? So the man went and washed and came back seeing. Ayat 7, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melihat. In our walk with God, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, sometimes God would ask us to do things that masuk akal. Kadang-kadang Tuhan meminta kita melakukan hal yang tidak masuk akal kita. There are some things, not all the time, yeah. There are some things that God would ask us to do. Ada beberapa hal, tidak setiap kali ya, tetapi ada beberapa hal di mana Tuhan meminta kita untuk melakukan. That at that time it seems like kita yang rugi. Ya, yang di saat itu, saat kita disuruh, terlihatnya itu akan menjadi kerugian kita. Okay, pray for your enemy. Misalnya, berdoalah untuk musuhmu. Bless that person that persecute you. Berkatilah orang yang menganiaya kamu itu.
Congratulate that person that was promoted instead of you. Berikan selamat kepada orang yang dipromosikan itu. But yet this man Tapi orang ini did not think about any other things but obeyed what God said. dia tidak memikirkan hal apapun, dia hanya mentaati apa yang Tuhan katakan. He obeyed Ia taat and he received his miracle. dan ia menerima mujizat. I think he was just content and already accepted the faith that he is blind. Mungkin orang ini sudah menerima nasib bahwa dia itu buta, But yet Jesus knew tetapi Yesus tahu that this person has a heart of obedience. bahwa orang itu memiliki hati yang taat. And because of him, Dan oleh karenanya, because of his obedience, oleh karena ketaatannya, the name of the Lord was glorified. maka nama Tuhan dipermuliakan. Each one of us, Tiap-tiap kita, we have a call. kita memiliki panggilan. Each one of us, Tiap-tiap kita, we have souls that are assigned to us. ada jiwa yang ditugaskan bagi kita. No matter how things might look impossible, Betapapun terlihat tidak mungkin, no matter how things may feel uncomfortable, betapapun terasanya sangat tidak nyaman, no matter how you feel about you, apapun yang saudara rasakan tentang diri saudara, I encourage you, saya dorong saudara, do what God has asked you to do lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan and receive your miracle from the Lord. dan terimalah mukjizatmu dari Tuhan. Amin. Because in obedience, Karena di dalam ketaatan, it is a key. ketaatan adalah kunci, It is a key to your blessing, kunci akan berkatmu, a key to your miracle. kunci kepada mujizatmu. Every person in the Bible that receives his miracle, Setiap orang di Alkitab yang menerima mujizat, they all obeyed mereka semua taat. the miracle of the wine. Mujizat tentang anggur. Pick up your mat and go. Ambillah tilammu dan pergilah. Stretch forth your hand. Rentangkan tanganmu. They all obeyed Mereka semuanya taat and they received their miracle. dan mereka menerima mujizat. I encourage everybody, Saya dorong semua, obey what God has given you. taati apa yang sudah Tuhan berikan. As for CLC this year, Untuk CLC tahun ini, God has asked us to Tuhan reach telah out to people to disciple. Tuhan telah menyuruh kita untuk menjangkau orang-orang lain untuk menjadi murid. Then let us share Jesus to people around us. Mari kita bagikan Yesus kepada orang di sekitar kita. Let us unlock the miracle that God has for you and me. Mari kita buka dengan kunci ketaatan kita mujizat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. This person never asked anything, never complained. Orang ini tidak pernah bertanya, tidak pernah mengeluh. All he did was obey. Apa yang dia hanya melakukan, apa yang dia lakukan hanyalah taat. And he got his miracle.
dan dia menerima mujizatnya. And we are also in that position. Kita juga ada dalam posisi tersebut. Let us do what God asks us to do. Mari kita lakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. And we will have our miracle too. Dan kita akan juga menerima mujizat kita. Amin. Amen. Amin. All right. I would stop here. Saya akan berhenti di sini. And we will continue on with that on our succeeding study on the book of John. Kita akan lanjutkan lagi dalam pelajaran berikutnya dari kitab Yohanes. Amen. Amin. Times are challenging. Waktu ini penuh tantangan. Things happen here, things happen there. Banyak hal yang terjadi di sana sini. But let us put our faith in the Lord. Tapi mari kita taruh iman kita kepada Tuhan. And let us obey what God has asked us to do. Dan mari kita taati apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Your miracle is ready for you to take. Mujizatmu sudah siap untuk engkau alami. Amin. Just obey. Taat saja. Amen. Amin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you Mari for kita berdoa. your word. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Thank you, Lord, that as we go through in serving you, Terima kasih Tuhan saat kami terus melayani-Mu. thank you for your guidance. Terima kasih untuk bimbingan-Mu. And let us not forget Biarlah kami tidak lupa that you are a God of grace. bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh anugerah. You are a God of mercy. Engkau adalah Tuhan penuh rahmat. And you are a God of love. Engkau adalah Tuhan penuh kasih. That we'll be able to share you. Dan kami akan dapat untuk membagikan tentang Engkau Through love. melalui kasih. That we could reach out to people. Kami dapat menjangkau orang lain. We could share your love to them. Dan kami dapat membagikan kasih-Mu kepada mereka. They will know Mereka akan tahu that you care for them too. bahwa Engkau juga peduli kepada mereka. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord, Terima kasih Roh Kudus. that you are always with us, Engkau selalu beserta kami. leading us and guiding us. Memimpin dan menuntun kami. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Everybody say, amen, amen, Semua amen. katakan amin. All right, so I hope you're blessed today. Saudara diberkati hari ini. Amin. And I pray that this is our preaching today is not like it's not that but this is more of encouraging us and understanding the intentions of God in our life. Pelajaran kita hari ini bukan yang gegap gembita, tetapi supaya kita lebih dapat mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Amen. God wants our obedience. Tuhan menginginkan ketaatan kita. And do not let the enemy pull you out from the call that God has for you. Jangan izinkan musuh untuk menarikmu keluar dari rencana yang Tuhan sudah miliki bagimu. If I were to summarize the whole thing, Kalau saya merangkum semuanya, I would say it in this sentence. saya akan pakai kalimat ini. Do not overthink, just obey. Jangan terlalu banyak berpikir, taat saja. Amen. Amin. So let us receive our miracle to our obedience. Amin. Mari kita terima mujizat kita melalui ketaatan. Amen. So again, it's time for us for giving. Ini adalah waktu untuk memberi. So I don't have to preach to you on giving, Saya tidak perlu berkhotbah lagi tentang memberi. because
giving is our way of one of the ways of obedience, Memberi adalah salah satu cara menunjukkan ketaatan, and it's also our way of expressing our love to God. dan itu juga cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. And one good thing with our tithes and offering, Dan satu hal baik tentang perpuluhan dan pemberian kita, because as we give, it will be given back unto us. ketika kita memberi, maka diberikan kembali kepada kita. Amin. Amen. So I would, if we have the slide for where to give. Silakan tampilkan slide. Okay, if we have that, no, but anyways, so we're here. Pamel, yeah, thank you, Pamel. That's the slide. If you want to TT, just TT it to that number. Silakan bila saudara ingin mentransfer persembahan tertera rekening CLC. Okay, if God has specifically instructed you or asked you or encouraged you to give it for a specific purpose, please do write. This one is for this one is for this, and this one's for this. If aside from the tithes, and if God has asked you to to give into something or to plant into something, please specify that one, supaya on the church we can record that and we could put it in where it should be. Jika Tuhan telah memberi perintah kepada saudara untuk memberi untuk keperluan tertentu selain daripada perpuluhan dan persembahan biasa, maka saudara harap tulis ada di note transfernya supaya di gereja bisa dicatat ini peruntukannya untuk apa. Bagi saudara yang menerima pesan khusus dari Tuhan untuk memberikan persembahan untuk keperluan tertentu, untuk hal tertentu. Silahkan ditulis. Amen. Please do put a note of that so that we could record it correctly. Jadi tolong diberi catatan supaya kita pencatatannya, peruntukannya nanti benar. Sesuai. Amen. All right. All right. I know everyone always has the heart to be a blessing. Saya tahu semua dari kita itu mempunyai hati untuk memberkati. Because we already have a good understanding about planting, sowing and reaping. Karena kita sudah memiliki pemahaman yang baik tentang menabur dan menuai. Amen. CLC always has that generous heart. CLC itu selalu memiliki hati yang murah hati. It's not because of the church, but it's because of you. Bukan karena gerejanya, tetapi karena saudara semuanya. Because you are the church. Karena saudaralah gerejanya itu. We the people are the church. Kitalah umatnya, kitalah gerejanya. We are CLC. Kitalah CLC. Bukan Setia Budi ya, we are CLC. Kita CLC, bukan Setia Budi, kita CLC. All right, the people. Orang-orangnya. All right, everybody, let's just raise our hand and let's pray. Mari angkat tangan dan mari kita berdoa. Are you all ready? Let's raise our hand. Saudara siap? Mari kita angkat tangan. Lord Jesus, we thank you. Tuhan Yesus, terima kasih. That as we give, it will be given back unto us. Ketika kami memberi, akan diberikan kembali kepada kami. Pressed down, shaken together, and running over. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar. That Father, as we sow, saat kami menabur, we will also reap. Kami juga akan menuai. Amin. Thank you for this opportunity to give. Terima kasih untuk kesempatan memberi. Thank you for this opportunity to express my obedience. Terima kasih untuk kesempatan menunjukkan ketaatan kami. Thank you for this opportunity to express my love. Terima kasih untuk kesempatan menunjukkan kasih kami. That as I sow, saat aku menabur, I will also reap. Aku juga akan menuai. Amin. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
The Lord grants you peace and His favor be upon you. Tuhan memberikan damai sejahtera dan perkenanan atasmu. Nothing broken, everything complete in the mighty name of Jesus. Tidak ada yang hancur, semuanya utuh di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. In Jesus' mighty name, everybody say amen. Di dalam Amen. nama Yesus semua katakan amin. Amin. God bless you, everybody. Tuhan memberkati saudara semua. By the way, we will make announcement later. Just when we can resume our offline meeting. We are still working on that. There are still some things that we have to clear, so we will let you know. Yeah, just wait for. We will send out announcement later. When we are able to do our offline services in the church. Kita sedang mempersiapkan, dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan pengumuman kapan kita akan mulai lagi ibadah di gereja. Kita sedang melakukan persiapan-persiapan. Okay, there are things that we have to do first. Yang harus kita lakukan lebih dulu. Okay, before we can do our offline services. Ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dulu sebelum kita dapat melakukan ibadah lagi di gereja. Okay, so thank you everybody. Have a blessed week ahead. Terima kasih semuanya. Masukilah minggu yang diberkati. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amen. God bless. Tuhan